హలో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మనము అనిశ్చిత వాక్యాల గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం. అనిశ్చిత వాక్యాలు ఈ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో నేర్చుకోబోతున్నాం. వాటి ఫార్ములాస్ రాస్తాం. మనము ఆ ఫార్ములాస్ రాసిన తర్వాత ఓ 10 సెంటెన్సెస్ మనము ఎలా పలకాలి, ఎలా వ్రాయాలి అనేది మనం నేర్చుకుంటున్నాం. అది నేర్చుకున్న తర్వాత మనము వాటి ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకే, ముందుగా నేను నెగటివ్ సెంటెన్స్ ఎలా రాయాలనేది మీకు చూపిస్తాను. Write a negative sentence. The formula is subject plus has or have plus not plus been plus ing verb plus object. సో ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఒక అనిశ్చిత వాక్యం రాయాలంటే మనము ఈ సూత్రాన్ని పాటించాలి. ఏంటి ఆ సూత్రం? సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాస్ ఆర్ హ్యావ్ ప్లస్ నాట్ ప్లస్ బీన్ ప్లస్ ఐఎన్జీ వర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు 10 సెంటెన్సెస్ మనము ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి వ్రాస్తాం. I haven't, have plus not, haven't been working since morning. Next, we haven't been praying for 6 hours. You haven't been quarreling since 3 p.m. You haven't been preparing for exams since Monday. They haven't been growing rice for 10 years. The girls haven't been choosing dresses for 2 hours. He hasn't been riding the bike since afternoon. She hasn't been speaking over the phone for 3 hours. It hasn't been freezing in the fridge for a week. Radha
hasn't been reading the novel for 2 days. సో ఇలా మనము ఈ సూత్రాన్ని ఉపయోగించుకొని ఈ అనిశ్చిత వాక్యాలు వ్రాసాము. ఇప్పుడు వాటి మీనింగ్స్ తెలుసుకుందాం. మీనింగ్స్ తెలుసుకున్న తర్వాత వాటిని ఎలా పలకాలనేది మనం నేర్చుకుంటున్నాం. నేర్చుకున్న తర్వాత మనం ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలనేది నేను మీకు నేర్పిస్తున్నాను. I haven't been working since morning. నేను ఉదయం నుంచి పని చేస్తూ లేను. We haven't been praying for 6 hours. మేము 6 గంటల నుంచి ప్రార్థన చేయటం లేదు. You haven't been quarreling since 3 p.m. నువ్వు 3 గంటల సమయం నుంచి పోట్లాడటం లేదు. You haven't been preparing for exams since Monday. మీరు సోమవారం నుంచి పరీక్షలకు తయారవుతూ లేరు. They haven't been growing rice for 10 years. వారు 10 సంవత్సరాలుగా వరి పండించటం లేదు. The girls haven't been choosing dresses for 2 hours. అమ్మాయిలు 2 గంటల సేపు నుంచి డ్రెస్లు ఎంపిక చేసుకుంటూ లేరు. He hasn't been riding the bike since afternoon. అతను మధ్యాహ్నం నుంచి బైక్ తోలటం లేదు. She hasn't been speaking over the phone for 3 hours. ఆవిడ 3 గంటల సేపు నుంచి ఫోన్లో మాట్లాడుతూ లేదు. It hasn't been freezing in the fridge for a week. అది వారం రోజుల నుంచి ఫ్రిడ్జ్లో గట్టి పడుతూ లేదు. Radha hasn't been reading the novel for 2 days. రాధా నవలు 2 రోజులుగా చదవటం లేదు. సో ఇలా వీటిని అర్థాలు తెలుసుకున్నారు. ఇప్పుడు మనం ఇంగ్లీష్లో ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి? I haven't been working since morning. We haven't been praying for 6 hours. You haven't been quarreling since 3 p.m. You haven't been preparing for exams since Monday. They haven't been growing rice for 10 years. The girls haven't been choosing dresses for 2 hours. He hasn't been riding the bike since afternoon. She hasn't been speaking over the phone for 3 hours. It hasn't been freezing in the fridge for a week. Radha hasn't been reading the novel for 2 days. సో ఇలా మెల్లిగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇక్కడ మీరు గట్టిగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అదేలాగా ఇంకో విధం ప్రాక్టీస్ చేయడానికి I haven't been working since morning. I haven't been praying for 6 hours. I haven't been quarreling since 3 p.m. I haven't been preparing for exams since Monday. I haven't been growing rice for 10 years. I haven't been choosing dresses for 2 hours. I haven't been riding the bike since afternoon. I haven't been speaking over the phone for 3 hours. I haven't been reading the novel for 2 days. అదైందా? ఇప్పుడు బహువచనం అయింది. ఇప్పుడు ఏకవచనం. Radha hasn't been reading the novel for 2 days. Radha hasn't been speaking over the phone for 3 hours. Radha hasn't been riding the bike since afternoon. Radha hasn't been choosing dresses for 2 hours. Radha hasn't been growing rice for 10 years. Radha hasn't been preparing for exams since Monday. Radha hasn't been quarreling since 3 p.m. Radha hasn't been praying for 6 hours. Radha hasn't been working since morning. So ఒకటి ఇలా మనం తీసుకొని నెక్స్ట్ ఇది ఇదైన తర్వాత ఇదైన తర్వాత ఇది ఒకదాన్ని మార్చి మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే అది మనకి ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఎంతో ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. ఎంతో కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది మనకి ఈ అనిశ్చిత వాక్యాన్ని మనము పలకడానికి. ఇప్పుడు ఈ మార్గం అయిందా? ఇంకో మార్గం మీకు నేను నేర్పిస్తున్నాను. ఒకటి నిశ్చిత వాక్యం, ఒకటి అనిశ్చిత వాక్యం. I have been working since morning.
I haven't been working since morning. We have been praying for 6 hours. We haven't been praying for 6 hours. You have been quarreling since 3 p.m. You haven't been quarreling since 3 p.m. You have been preparing for exams since Monday. You haven't been preparing for exams since Monday. They have been growing rice for 10 years. They haven't been growing rice for 10 years. The girls have been choosing dresses for 2 hours. The girls haven't been choosing dresses for 2 hours. He has been riding the bike since morning. He hasn't been riding the bike since afternoon. She has been speaking over the phone for 3 hours. She hasn't been speaking over the phone for 3 hours. It has been freezing in the fridge for a week. It hasn't been freezing in the fridge for a week. Radha has been reading the novel for 2 days. Radha hasn't been reading the novel for 2 days. ఇలా కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు మనము ఎక్కువ కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. ఓకే, అలా మనము ఫ్లూయిడ్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి మనకి తొందరగా నేర్చుకుంటారు. అది ఎలాగ నేను చెప్పాను కదా, ఇంటర్నెట్లో నాది 350 పేజెస్ బుక్ ఒకటి నేను అప్లోడ్ చేసి ఉన్నాను. మీరు దాన్ని ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు దాన్ని ఏ పాఠం అయితే మనం ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం మీరు ఆ పాఠానికి వెళ్ళి మీరు ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. అదేలాగా మీరు చూస్తున్న వీడియోని మీరు లైక్ చేసి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసి మరియు నాకు కామెంట్స్ రాస్తే నేను మీకు కామెంట్స్కి సమాధానం చెప్తాను. అలాగే మీ ఈమెయిల్ ఐడి నాకు పంపిస్తే నేను ఆ బుక్ని మీకు ఫ్రీగా పంపించగలను. సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. Keep watching and keep practicing loud.